realmente viene de Alaska, es bastante lejos. El señor es profesor, decano, señor de la Universidad de Alaska, de Aeronáutica de Alaska. Él es un inspector para el FAA, tiene más de 3.000 test checkrides hechos en su haber, 44 años de experiencia haciendo lo que estamos haciendo nosotros acá. Fue de las Fuerzas Especiales de Vietnam, varios años, policía, retirado por supuesto. Fue el primero en desarrollar el tema de lo que es capstone, no sé si algunos de ustedes saben lo que es capstone, el DSP, y si no tengo bien entendido, ganador del premio Collier, se llama, el premio, que es como una especie de como un Oscar para la aviación. Es la persona que logra hacer un cambio en la aviación. Capstone básicamente es una forma que llevan los aviones que te dice el terreno, ¿no? Es una cosa que te dibuja el terreno a todo momento y capta el satélite donde estás en todo momento. Esto fue hecho en el 2002, la primera prueba que se hizo fue hecha en Alaska en un Cessna 182, Cessna 182, Flight 180. Y bueno, y verdaderamente hicieron un cambio muy importante. Hoy por hoy muchos aviones de línea aérea usan ese sistema. Y después es un testigo experto para todo lo que es accidentes de tráfico. Tenemos la suerte que su hija vive en Córdoba y pudimos capturarlo para que venga el día de hoy a ayudarnos a hacer esta realización. Para los que no son de acá, nosotros tenemos una asociación argentina de instructores de vuelo y hacemos estandarización 2 veces por mes. No sé si todos están familiarizados con lo que son estándares de vuelo, y acá en Argentina tal vez varía un poquito el concepto, ¿no? Y hoy vamos a ver eso, justamente lo que es el concepto de estándares. Vamos a ver seguridad de vuelo, de dónde viene esa seguridad de vuelo, las 3 reglas de la seguridad, la ciencia del arte de la aviación, qué seguro puede ser la aviación, la escalera de la seguridad, la selección, el entrenamiento, estándares y estandarización, checklists, el uso de las mismas fallas, SOP, ¿todos saben lo que es un SOP? Standard Operator Procedures. Y bueno, y un par de temas más que se lo voy a dejar ahí que lo vaya diciendo de a poquitito. Por favor, siéntanse a gusto de preguntar todo lo que ustedes puedan. Esa es una oportunidad casi única que venga una persona de afuera y nos dé una mano. ¿Está bien? Por favor, un aplauso para el señor Buckland. Hola, hola. Hola. No puedo hacerlos en español, lo siento mucho, pero no es posible para un gringa hablar castellano. Es una cosa genética, supongo que sí. Un problema es sus orejas. Sus orejas muchas veces tienen un acento. El acento no es conmigo, es solamente con las orejas. ¿De acuerdo? Sí. Lo siento para mi español, hay muchos equivocados, pero mi corazón es en un lugar derecho. ¿Qué es importante hoy? Es para enseñar o para aprender unas cosas sobre el tópico de la seguridad de aviación. Yo soy Michael Buckland, OHB. Con mi trabajo con la Universidad de Alaska, uso mucho este título. No es común. Y es para Ordinary Human Beings. Más que esto no es necesario en el mundo, estoy seguro. Pero los jefes allí en la universidad me dicen mucho, por favor, no uso esto. Pero todavía no puedo cambiarlo. Soy profesor de la tecnología de aviación y nuestro tópico tan importante hoy es seguridad de vuelo, especialmente en el sujeto los estándares
de vuelo, porque no es posible tener seguridad de vuelo sin estándares. Necesitamos muchos, una cultura de aviación, una cultura de competencia y también una cultura de cumplimentar. Sí. Sin estas cosas, la seguridad de vuelo no es posible. Aquí, en esta foto, desde Inglaterra, hay un problema. Quizás un problema grande, porque no hay mucho espacio para nivelando. Aquí los últimos momentos de una vida en esta foto. La seguridad de vuelo es como eso. Hay padres y hay madres y hijos, niños. Seguridad de vuelo no es solamente una idea para la universidad o para una escuela de aviación. La seguridad de vuelo es por eso, es por los niños tener todavía sus parientes. ¿Sí? Por eso estamos aquí juntos. Lo siento, para mi español es fracturada algunas veces, pero es suficiente. Okay. Si no es claro, miren, fortunadamente para hablar argentino necesitamos solamente 2 o 3 palabras. ¿Claro? ¡Claro! También, che. Y dale. No necesitamos más que 3 palabras. Y supongo que en la ley de Argentina no necesitan el derecho de silencio, porque silencio es casi automático con los esposos aquí y sin gestos, el silencio es casi automático para los argentinos. ¿Es derecho? Sin gestos, pero sus gestos hoy, si algo no es claro, y necesito un poco de ayuda de Fernando. Soy muy dependiente, honesto. Si hablo un poco despacio, porque en Argentina el castellano no es rápido, nunca, casi nunca, y no hay un acento. Yo me llamo, no es distinto del castellano en Argentina. ¿Sí? Ok. Seguridad de vuelo no es cierto. No es siempre asegurado. Es una Asegurado. Perdón. Asegurado. Sí, Asegurado. La sí. seguridad no siempre se asegura. Sí. Aquí fue solamente un examen para ti. El hombre. No sé quién. Ok. Gracias. Si no tenemos accidentes, esta condición no es lo mismo que tenemos seguridad de vuelos. ¿Sí? Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si una compañía no tiene accidentes de vuelos, no es necesario
una compañía con seguridad de vuelo. Quizás es todavía una asociación o una compañía con mucha suerte y que pase muy pronto. Hay una diferencia. Tiene el concepto claro de lo que trata de decir hasta este momento, ¿no? Nosotros tenemos en la República Argentina muchas empresas que verdaderamente vuelan, no quiere decir que vuelen mal del todo, o que vuelen bien, puede ser que hagan ciertas cosas, tal vez tienen mucha suerte de que nunca les pasó nada, ¿está bien? Esa es una cosa muy distintiva entre seguridad y que tengas un accidente. No quiere decir que porque tengas un accidente sos totalmente seguro, pudo haber pasado un accidente. ¿Sí? ¿Entienden más o menos el concepto de lo que está tratando de decir? Por favor, cualquier cosa me preguntan. Queremos estudiar los éxitos, ni solamente los fracasos. Es muy común en todo el mundo para la seguridad de aviación estudiar solamente los accidentes. Pero si hay una compañía con 20 o 25 años sin accidente, necesitamos estudiar sus métodos. En inglés se llama best practices. Es un movimiento en aviación hoy, en estos tiempos. Best practices. ¿Cuáles son los métodos? Lo mejor en todo el mundo. Y si la otra compañía tiene un método, una costumbre, una técnica más efectiva, es estúpido para nosotros no lo copiamos, lo siento. Y esta es una foto, es como si un hombre no es siempre derecho, no sé por qué, no entiendo la significancia. Ahora, la pregunta, la seguridad de vuelo, ¿de dónde viene? No hay solamente una respuesta correcta. ¿De dónde viene seguridad de vuelo? ¿Cuál es su opinión? Un conjunto de cosas, una cultura de seguridad, de estructura que lo apoye, procedimientos estandarizados en las operaciones de vuelo. Para mí es un conjunto de un montón de cosas. Muchos son cosas. Y otras ideas. De a uno, siempre. Otra idea. Capacitación, instrucción, estándares. ¿Hay más? Inicialmente por ensayo y error, Okay. experiencia. Prevenir accidentes. Prevenir accidentes. ¿La seguridad de vuelo? Como dicen, se escribió con sangre. Sí. Las regulaciones realmente, sí. Dicen que las van cambiando desde que nos vamos accidentando. Por eso se escrita con sangre, desgraciadamente. ¿Saben lo que es factores humanos en la aviación? ¿Sí? En mi opinión, es muy común con profesionales de vuelos, con accidentes, más o menos 80% es de factores humanos. Entonces, si tenemos pensamientos y actitudes y técnicos muy buenos, es posible dejar la mayor parte del riesgo de la aviación. Eso es muy importante. Otros pensamientos de esta pregunta. Buenas respuestas. ¿De dónde viene seguridad de vuelo? Estas están buenas ideas. ¿Hay otras? Procedimientos,
ustedes estén ocurriendo. O sea, captar distintas ideas de otras experiencias, ¿no? Claro, de distintas experiencias, agarrar lo mejor y resumiendo y adoptando. Get the best experience out of the other actions that they Oh, have. yeah. Yeah, absolutely. Okay. Aviation safety, no en inglés. Porque soy de Gringoland. Gringolandia es un país, es como una calaboza para gringos. Es justo, ¿no? No es mi culpa, soy de Gringolandia. Las 3 reglas. Número 1, don't hit anything. That's right. En español. No le pegues a nada. En otras palabras. Es una La primera buena regla. idea. Don't hit nothing. ¿Ok? Eso creo que es una regla muy inteligente para los pilotos, ¿sí? Y para los aviones también. Regla número 2. Don't run out of fuel or you're going to hit something. Eso no entiendo, ¿no? No se tiene que decir si no le van a pegar algo. Este tópico no es tan complicado, ¿sí? Para que ustedes vean, empezamos a meterlos dentro del sistema para que vean dónde queremos llegar. Con 2 reglas, aviación es mucho más seguro. Pero hay un otro, la tercera. Pero primero, las palabras de Sócrates. Quizás es una mentira, pero no sé. Para los pilotos, el combustible es un buen sustituto para el juicio. ¿Alguien puede entender a qué se refiere esto? ¿Se dan idea del ejemplo? Nos ha pasado, sobre todo en este colegio, mucha gente que sale de ¿cómo se dice? Travesía. Y viste, de repente llevan, obviamente los tanques siempre llenos. Y dicen, bueno, me voy de acá hasta allá y no miran la meteorología. ¿Entienden dónde empieza el juicio y empieza a fallar? Nos ha pasado, con los 2 jefes pilotos hemos estudiado esto. Mucha gente sale y hace lo que se llama, les resta importancia a otra cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, nos notan el vuelo en ruta, cómo programar esa ruta. Entonces, ¿por qué tenemos demasiado combustible? No todas las áreas del mundo tenemos lo que tenemos acá, que de repente tenemos en línea recta y no hay montañas o un lugar medio feo. Otros lugares hay lugares montañosos donde vos tenés que planear mucho mejor y a veces no podés llevar tanto combustible, solamente tenés que volar muy alto, por ejemplo, ¿no? En lugares montañosos tenés que volar alto o extremadamente bajo, dependiendo. Entonces, a veces nos está pasando a nosotros en este colegio que de repente le ponemos mucho combustible porque sabemos que podemos llegar. Entonces la gente dice, bueno, no le doy igual a los Noram porque sigo la carretera, o hago go to, ¿alguien hizo una vez eso? En el GPS, nadie lo hizo acá. Entonces empezamos a hacer el juicio, empezamos a sacar esta importancia de lo que son los estándares de vuelo y estabilización, que ahora vamos a ir viendo. Y con esto, yo sé un pequeño griego. El nombre es Stefan, es un taxista en Córdoba, naturalmente. Lo siento. Regla número 3 y la última regla. If you have to hit something that is soft and cheap. ¿Todos entienden eso? Si tienen que pegar algo, traten de pegarle algo que sea blando y barato. ¿Sí? La regla número 1, ¿qué? No pegan. Y regla 2. Y aquí. Es un buen sistema. ¿De dónde viene el seguridad? ¿Seguridad el o la? La seguridad. La. Lo siento, soy un maldito. Créanme que está haciendo un esfuerzo increíble para Sentimientos y actitudes correctos, justo o seguro. Un vuelo puede ser como ese. una espiral. Tú. ¿Pero? Espiral. Es un... Es
respirar. Sí. Puedo ayudar él con su español, especialmente con el acento. El acento no es siempre lo mismo de mío y no es su culpa. Es una función de airmanship. Hay estándares de vuelo profesional. ¿Sí? Porque es gracioso. Pero algunas veces el cielo es muy ocupado y cada vida es preciosa porque en casa hay niños y niños necesitan siempre parientes, ¿sí? Y cada vida es preciosa. Pero, ego. Ok. En griego, la palabra techne significa arte. Es sorprendente, ¿sí? La palabra techne para tecnología y técnicos y otros conceptos hoy, el radice es arte. Y eso es un pensamiento importante. Pero primero, aquí es arte. Eso es brillante. Es un barco hecho en agua. ¿Cómo es posible? Es el arte. Es brillante esta arte. En el estado de Texas se llama Las Colinas y con el agua es muy es realmente y los carros cerca algunas veces ¿sí? Porque esta toca de agua es arte brillante. Esto es cerca de Dallas. Los tejanos están muy interesantes. Cuando fui un instructor en la Academia de American Airlines en Dallas, me gusta mucho los tejanos y tienen un poco acento en inglés y también en castellano. Oh, little amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Es común con los gringos, no sé por qué. Pero es correcto, sí, muy muchos, sí. Pero la arte, para mí, arte es muy importante en parte de la vida. Y aviación es una ciencia, pero también es una arte. Hay belleza en el cielo y con la belleza hay sueños, ¿sí? Pero necesitamos seguridad de vuelo y no es posible sin estándares de aviación, estándares objetivos. Me gustan sus palabras. No están casi bueno para mí, pero bueno. Vuela un avión con las manos, con la cabeza y con el corazón. ¿Sí? Cuando estudiamos la instrucción de vuelos, el tiempo para las manos con pitch, power, bank,
es más o menos 90% de nuestro tiempo en una escuela. Las manos, aquí, ¿sí? Algún día en Alaska, porque para mi trabajo, un parte es, soy un inspector para exámenes de vuelos. Un día hay un examen de vuelo para un instructor de vuelo inicial. El aplicante. Le hago una observación. Allá la certificación de instructor de vuelos es diferente en Argentina. Hay 3 categorías. Inicial se dice cualquier certificado de instructor que lo haga por primera vez, que se incluye principalmente la educación, que se llama FOI. Y generalmente en Estados Unidos el primero que se da es el CFI normal, que es para pilotos privados y comerciales. Después está el CFII, que es para instrumentos, y después está el MI, para que ustedes sepan a lo que se refiere con inicial, que es diferente con la licencia argentina. La licencia argentina, una vez que vos la tenés, podés instruir cualquier cosa que tengas en tu otra licencia. En este examen de vuelo, el hombre fue de España. Es un hombre de Madrid, muy encantado. No lo conozco. Durante el examen, él necesita enseñarme una cosa, lazy 8. Menudo. 8 presos. Sí. Pero hay solamente un problema. Él no entiende cómo se hace esta técnica. Pero él tiene una buena idea. Él me dice, lo siento, no puedo explicarlo en inglés porque en mi lengua, en castellano, no es posible explicar esta cosa. No hay palabras en castellano. Y entonces no puedo explicarlo a usted en inglés, ¿sí? Yo digo en inglés, entiendo. Si no hay palabras en español para explicar esta, naturalmente no es posible en inglés. Sí, es una razón muy buena. Sí. Entonces, en español, yo digo, mire, no es demasiado complicado. Si el punto allá es detrás, entonces el elevador debe ser detrás también. ¿Cuál es su problema? Es un momento gracioso para mí, no por él. Ok. Vuele un avión con las manos. Es importante con las manos. Pero hay otros niveles, ¿sí? Hay la cabeza. Es importante lo que entendemos. To write? Experience knowledge. Gracias. Mire, eso es un ejemplo. Es a la cabeza, es muy importante para las manos, para los pilotos. Hay matemáticos. Y matemáticos es tan difícil para muchas personas. Creo que 5 out of 4 people have trouble with math. 4 de las personas que problemas con matemáticas. ¿Es correcto? Quizás. Ok. ¿Qué es esto? Sí. Aquí hay un hombre, Chepe, naturalmente, porque es un hombre de Alemania. Chepe y su avión tiene 500
pies de altura. ¿Altura? Ah. Tiene 500 pies. Y hay un problema con el motor. Qué lástima. Ay, pobrecito. Pero con esto es posible glide. What is glide? Planear. 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 Sí. Tengo un plano aquí y es planear. Este hombre aquí, no es un hombre, es cera. Cera tiene 2000 pies. Es un poco obvio con es 4 tiempos, ¿sí? Entonces, para planear 4 tiempos, es obvio, 4 ¿no? veces. Que no es obvio para pilotos es esta. El área del círculo es pi. Sí, en inglés, pi es una cosa muy maravillosa, es una torta. ¿Sí? Porque llevas torta, bip, bip, bip. Es una filosofía muy complicada, ¿sí? Pero el aire es pi por radius. Ok. Radius es square. Cuadrado, sí. Cuadrado, sí. Hay un círculo. Y en este círculo es posible aterrizaje nuestros aviones. Y aquí, porque es cuadro, no es cuadros más grande que el área, es posible, es esto. Esto es simplemente un ejemplo. Lo que es a nuestra cabeza es también a las manos. ¿Sí? Y cuando estoy un estudiante de vuelo, primero es importante tener el conocimiento aquí y después con las manos. ¿Sí? Pero también es importante el corazón. La humildad es muy importante para la seguridad de vuelo. La o el? La. Okay. Es un examen. Y tú haces muy bueno. Ok. El corazón. ¿Qué es esto? ¿Cómo manera es el corazón importante para sus vuelos? Porque es ¿Cómo piensa que el corazón afecta a su voz? Lo que siente, ¿no? las técnicas están importantes. Te escuchamos. Ponerle amor a lo que uno está haciendo y en base a eso se mejora también el arte de volar. To put the word in the, you understand the sense, the feeling into it, basically. Yes. En inglés, de una palabra. I'm going to put something in the conversation. Fíjense que hay 3 cosas que estamos hablando, ¿no? Y vamos, la conversación se viene agrandando a medida que pasa el día de hoy. Las manos, la cabeza y el corazón. Entonces, fíjense problemas que, como instructores, mírenlo ustedes. Para los que son, acá hay muchos instructores, ¿verdad? Bueno, fíjense, nosotros a veces traemos mucha gente a los aviones que todavía no saben las maniobras. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos? A mí me toca de repente elegir gente que entra acá a de trabajar y le preguntas una maniobra a 10 instructores diferentes que vienen de otros lugares y las 10 personas te explican la maniobra diferente. No hay conceptos claros. ¿No? Es parte de la estandarización. Si una persona tiene el concepto claro en la cabeza, es muy difícil que la persona performe claramente con las
manos, ¿verdad? Y si lo que tiene en el corazón, su forma de sentir es negativa, perjudica altamente su forma de volar, ¿no? Puede ser de estrés, puede ser desgano, ¿no? Traten de mirarlo al día a día que ustedes están haciendo. Fíjense si eso les pasa. En inglés, estas palabras amateur y profesional. Novato y profesional. ¿Cuál es el concepto aquí, amateur? Amateur. ¿De dónde viene esta palabra, amateur? ¿Qué es ama en latina? Love, ¿sí? Es someone, si un estudiante es un amateur de vuelo, it is for love of flying, ¿sí? Es importante. ¿Cuál es la diferencia si estamos profesionales de aviación? ¿Qué más es necesario? Ideas. Y no es posible el típico palabra de Argentina, idea. No, no es posible. ¿Sí? Hablo mucho lunfardo, pero hoy no es verdad. ¿Cuál es necesario para nosotros estar profesionales? Ser profesionales. ¿Por qué queremos ser de diferencia de amateur a ser profesional? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que Para disfrutar de lo que amamos de una manera más segura para todos y mejor. Bien, sí. Para poder vivir de eso, trabajar. Para poder vivir. Está bien. Como amateur no podría. Yo lo veo más amateur como algo de autodidacta. Autodidacta amateur. Y por lo menos en otros rubros lo veo como una persona amateur, como alguien autodidacta sin formación profesional. Como un hobby. Claro. ¿No? ¿Y qué diferencia entre un amateur y un profesional entonces? La formación. Las asociaciones, estudios. Bien. ¿Es tan importante las actitudes? Es importante las actitudes. Actitudes. Pero ¿en qué parte están actitudes? ¿Están en ¿están en la cabeza solamente? No, en el corazón. Si tenemos humildad, y la humildad es muy significativa, es muy importante para pilotos, para amateur y profesional. Sin humildad, aviación es tan peligro. Tú no tienes muchos años en aviación sin tragedia. Sin tragedias. Sí, porque es una parte. En mi trabajo en la universidad, en sesión con otros profesores, en otros tópicos de estudios, otras disciplinas, un día un profesor de inglés tiene una pregunta para mí. ¿Por qué los profesores de la ciencia de aviación siempre están tan serios? ¿Por qué? Mire, no es tan complicado. Nosotros enseñamos estudiantes y algunos de estos un día they will die and they will take people with them if we do not teach them well. Pero sí, o sea, el instructor le preguntó, ¿no? ¿Por qué están tan serios? Nosotros tenemos algo muy importante en nuestros hombros, que si no le enseñamos bien, está el riesgo que esta persona se mate o mate a quien venga con él. Sí. Nosotros tenemos que tener bien los conceptos. O sea que a veces nosotros lo que trabajamos acá en Flight Center hacemos mucho énfasis en eso, en lo que es la seguridad y el procedimiento de lo que queremos que hacer. Una de las cosas es nuestro manual de operaciones, por ejemplo. Sí. Es la mejor forma de cómo hacer las cosas. Nosotros le ponemos mucho énfasis para que no nos ocurra otro accidente. No es una cosa mala tener un poco de miedo de aviones, ¿sí?
no tenemos o no queremos mucho miedo, porque es debilitar. Para esa estabilidad se tiene mucho miedo. Necesitamos confianza, pero y la confidencia. Pero, ¿de dónde viene confidencia? Aviación. Conocimiento, experiencia, conocimiento y naturalización. Confidencia. Confianza. La Sí, confianza en sí misma. confianza. Es casi lo mismo. Sí, Bueno, Gracias. ¿De dónde viene la confianza, chicos? De la capacidad, de sentirse seguro. De la experiencia, la preparación. Eso. De saber lo que está haciendo. De saber, pero ¿cómo saber lo que estás haciendo? Y por estudio, Bueno, capacitación. sí, nosotros tenemos pilotos que de repente creen saber lo que están haciendo. Que no es lo mismo creer, saber lo que estás haciendo, que verdaderamente tener un temario que ya está probado, que sabe que es el menor riesgo posible. Esa diferencia entre un temario, estandarización y creer lo que está haciendo. No, bueno, yo estoy seguro, porque por eso me capacité, porque sé que estoy usando los mejores procedimientos hasta el día de la fecha. Yo tengo confianza en lo que estoy haciendo. la confianza es desde la competencia, pero tenemos la competencia. Competentes. Otra vez. Competentes. Si estamos competentes, no sé, excepto por estándares de bueno. ¿Sí? Si es solamente una opinión, soy un piloto, tan impresivo, soy también un porteño, mi nombre es Raúl. No es suficiente. No. Con estándares de vuelo es fundamental, es necesario tener estándares de vuelo objetivos para tener confianza. Sí. Algunas palabras están un poco difíciles para mi lengua. Pero ¿me entiendes? Sí, sí. Ok, eso es suficiente. Michael, just a little brief for some of the people that Sí. ¿Todos saben cómo salían los estándares de vuelo? ¿No tienen una idea de cómo funcionan? ¿Todos? ¿No? Antiguamente no había estándares de vuelo en ningún país. Obviamente los estándares de vuelo están basados en muchos accidentes que han pasado y en regulaciones, ¿no? Se llega a un nivel. Antiguamente había niveles de vuelo, ¿no? Tal vez un manual decía lo que tenías que hacer, pero no decía de dónde. El estándar de vuelo te dice de dónde se saca específicamente esa maniobra. Por ejemplo, en los estándares PTS te dice referencia de qué manual. Algo que todavía acá nosotros en Argentina desgraciadamente no tenemos, pero estamos llegando a eso. Ese nivel de estándares, que cuando se pone en un libro dice que, bueno, para un piloto privado esta persona requiere este nivel, porque se prueba que una persona con X cantidad de horas debería hacer esto en esta cantidad de horas. Si nosotros a esa persona no la testeamos, no la chequeamos en cada maniobra, en cada cosa que hace, que tenga un cierto nivel, eso quiere decir que la persona no tiene ese nivel. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? ¿Vale? Son esas exigencias. Un ejemplo, si no sé, el vuelo recto y nivelado tiene más o menos 100 pies, más o menos 10 grados, así es como yo lo estoy chequeando a este muchacho, ¿verdad? Entonces no es algo personal, es lo que los estándares de vuelo dicen. Y esto como fue probado de muchos accidentes y muchas regulaciones que dicen, bueno, un piloto privado tiene que mantener esto. Si yo, una persona de acá dice, mira, no voy a hacer 2 años, yo creo que este muchacho no puede mantener eso, lo voy a liberar. Y no. Entonces no es lo que yo pienso, es lo que los estándares de vuelo dicen. ¿Está bien? O sea, les estoy haciendo un resumen muy rápido para que los que no estuvieron en otras clases de estandarización vayan entendiendo cómo llegamos a esto. Si tienen preguntas, por favor, hagan, que Michael se las va a responder. 10 minutos. En esta sesión, ¿qué pensamientos o principales están importantes para ustedes? Díganme. Say one more time. Say it again. Say it again. Oh, what are they learning that's important to them? ¿Qué es lo que ustedes están aprendiendo de esta clase que creen que es importante para ustedes? Porque nosotros en la clase que estamos trabajando la estamos guiando para lo que ustedes están necesitando, lo que ustedes
creen que a veces es más importante y que usan todos los días. ¿Hay alguna cosa específica, alguna cosa que ustedes creen que les gusta más de esta clase? ¿Está bien lo que están aprendiendo? Es un cuestionario para ver cómo guiamos la clase. Me parece que lo que se apunta es a modificar más que nada la cultura general, o cómo encaramos el tema de seguridad como algo global, no como algo puntual. Porque nosotros podemos hablar de procedimientos puntuales, de cómo hacemos tal o cual cosa, pero lo que hay que modificar es lo que hablaban al principio, que es una cultura general, digamos, como la aviación como un conjunto de todas las operaciones que hacemos en todos lados. Es lo que dijo Michael, que una empresa no haya tenido un accidente, no quiere decir que sea segura o insegura, ¿no? O sea, es capaz que una empresa no tuvo un accidente y no, por eso es que son muy seguros, no tiene nada que ver, capaz que todavía no le llegó el momento, ¿no? Y hay empresas que son muy seguras si tuvieron algún accidente. Entonces la idea es cómo llegar a ese estándar de seguridad, ¿no? Tenemos que usar procedimientos, ¿no? Que es importante. Una persona que no sigue hoy las líneas aéreas, lo que buscan es gente que pueda seguir procedimientos, ¿no? No es una persona que como decimos nosotros, stick time, que sepa mucho volar, porque todo es automático. La línea lo que está interesando es, che, mira, quiero que vos sigas este procedimiento. ¿Por qué? Porque ese procedimiento ya está estudiado, que es el que va, el que mejor funciona. Ahora, eso no quiere decir que sea el que mejor funciona para todas las opciones, pero sí que va a funcionar a lo que ellos pudieron haber probado. ¿Dudas? ¿No? ¿Cuál es la significancia de estas palabras aquí? Aviación es ambos una ciencia y una arte. ¿Qué significa a usted? Sí. ¿Qué significa para ustedes la aviación como ciencia de arte? ¿Te gusta ballet? Un tipo de bailar. ¿Te gusta la música de Celine Dion? ¿Te gusta la pintura? La escultura de Michelangelo? Fue una tortuga, sí. Michelangelo. Donatello, fue tortugas tan famoso, pero más tarde no es tan popular y están en la sopa. La cultura cambia mucho. Es eso. Cuando volvemos en avión, varias cosas están importantes. Primero, la seguridad, pero también la belleza. Cuando estamos pilotos, necesitamos gracia. Y con la cultura hispánica, una cosa muy significante es gracia y belleza. Con la cultura de los gringos es un poco diferente. Es seguro, sí, es verdad, porque los gringos están muy directos, ¿sí? Y eso es una condición buena para un instructor de vuelos. Cuando un instructor después de un vuelo es un poco directo, mire, eso es importante. Eso y eso y eso no es bastante bueno todavía. Necesitamos más trabajo sobre estos puntos. No es tan crítico, es una forma de ayuda, ¿sí? Pero con la cultura de España, la cultura hispánica, la gracia y la belleza es muy buena para esta parte. ¿Sí? Con los alemanes. Uno, dos, tres. Sí. Quizás es un poco de exageración. Sí.
no mucho, pero sí, con cada cultura cosas están un poco diferentes. Durante un otro tiempo, las 90s, el aerolíneas de Corea, los coreanos, Korean Airlines, tienen muchos accidentes muy serios en el Pacífico, en el área del Pacífico. Y en Guam fue un accidente terrible, con mucho muerte en Guam, con un accidente de 747 de aerolíneas coreanas. Y con estos accidentes, la situación fue muy seria para estas aerolíneas porque no pueden comprar seguros en el futuro para operaciones y no puedo operar más sin cambio. Y Delta Airlines, una tripulación de Delta Airlines, tratan de enviar ayuda para los coreanos, para, ¿sabes? CRM. Okay. En español, la sonido R no tiene frenos. Es difícil para mí. Pero CRM. ¿Todos entienden lo que va explicando, no? ¿Qué significa CRM? Yes. ¿Cuál es la idea de Crew Resource Management? To manage the crew resources. Para el trabajo en equipo en una tripulación, en una cabina, la combinación de las habilidades y de las capacidades de cada uno. La idea, lo más fundamental de Crew Resource Management es esto. Tengo equivocados. Tiene equivocados también, pero Tiene errores, ¿no? Equivocaciones. Esta persona tiene equivocaciones, yo tengo equivocaciones. eso es importante. So, I will make mistakes. Yo voy a cometer errores. You will make mistakes. Tú vas a hacer errores. But the chance that you and I Pero la posibilidad de que vos y yo tengamos errores, will make the same mistake que tengamos el mismo error, at the same time al mismo tiempo, about the same thing de la misma cosa, is casi zero. es casi cero. Eso es el secreto tan importante de Crew Resource Eso es Management. para entender el concepto. Cada uno por separado es muy factible que hagamos errores, pero los dos juntos, que hagamos el mismo error al mismo tiempo, es raro. Durante mis clases para pilotos de aerolíneas y una o dos veces cada mes enseño clases para pilotos aerolíneas. Y durante mis clases, cuando tengo una pregunta para las tripulaciones, es para los capitanes. Es decir, mire, señores capitanes, tengo una pregunta. Es una cosa buena si tu Copiloto. copiloto es muy diferencia en inglés. Sí. Oh, no fue tan difícil, lo siento. Con su copiloto, si ellos dicen, mire, el avión allá, o mire, hay una cosa, un vehículo allá, ¿es bueno o no? ¿Cuál es su respuesta? ¿Es bueno? Sí, es bueno. Oh, entonces, ¿por qué es bueno? ¿Es bueno para la seguridad? Sí, porque
si hay dos personas juntos, están mucho más seguridad. Y mi próxima pregunta para estos es, bueno, sí, es una operación mucho más segura. Entonces, estoy seguro cuando ustedes manejar sus autos con sus esposas o esposos y su pareja les dicen, mire, hay un auto ahí, es una cosa buena, ¿sí? No, pero después hay un cambio con su pareja. Eso fue necesario para mí, con mi esposa, en mi carro, cuando Jennifer me dice... Jennifer la esposa. Sí, y ayer fue nuestro aniversario, 30 años juntos. Y cuando ella me dice, ¿ves esta acá? Ahora necesito... gracias. ¿Sí? Porque no es diferente. Una muerte sobre el camino o al cielo es todavía. Están llevando el ejemplo, ¿no? Que el CRM tanto en el aire como en la tierra, no importa quién te lo diga, ¿no? Es importante. A eso nos vamos a unir en la conversación. Algunas veces un punto, un pensamiento es muy importante. Otra vez, ¿cuál es el principio lo más fundamental de CRM? Comunicación. ¿Verdad? La comunicación. Comunicación, sí, es muy significante. Sí. Pero, what we just said, I make mistakes, you make mistakes. Evitar accidentes. Interactuación. Sí, interdependencia. Independencia. Ok. Es una ciencia, es una arte. Esta arte es aquí, ¿sí? Hay un filósofo de Alemania, Goethe, y eso para mí es importante, los nombres de los alemanes, porque cuando uso el nombre Goethe, it clears my throat. Porque cada vez que hables Es una cosa buena con nombres alemanes, ¿sí? Pero Goethe se dice, ¿cuál es la arquitectura? Se dice, o se escribe, correctamente, se escribe, la arquitectura es simplemente la música en el aire. Architecture is frozen music. Este pensamiento es brillante, ¿no? Hay edificios aquí en Buenos Aires o en Córdoba, porque hay dos, no, conmigo, 3 cordobenses. 4. Qué buena suerte. Felicitaciones. Gracias, igualmente. Sí. ¿Hay edificios con qué tipo de música? ¿Sí? On Frozen? congelada. Sí, congelada. Okay. Before we do need a break, other thoughts? Otros pensamientos. If someone asks you next week, what did you learn in your first hour of the seminar? What are many different ideas? Que a otros personas que te preguntan qué es lo que aprendiste, ¿no? Hay muchas ideas que se llevan. Tengo que aprender los conceptos, ¿no? Hay mucha gente que va a pensar que las charlas son, nosotros estamos tratando de crear conceptos, estamos tratando de decirle
cómo volar, conceptos. Traten de entender los conceptos que estamos tratando de hablar hoy, para que ustedes la semana que viene los puedan usar, ¿no? Si no, si ustedes en toda la conversación no pueden tomar ciertos conceptos, como que la conversación se fue delante de sus ojos. Traten de entender lo que estamos diciendo. One thought that you would have next week from what we have been talking ¿Hay about. algún pensamiento que ustedes van a tener de lo que hablamos hasta ahora? ¿Qué se les ocurre hasta ahora de lo que hablamos? ¿Algún pensamiento? ¿Alguna idea? ¿Qué les quedó de lo que estamos hablando de seguridad? Es una palabra que les sale así de la cabeza. Porque no es importante lo que enseñarnos hoy. Lo que es muy importante es lo que tú aprendes a... El modo es los conceptos que ustedes se llevan. Que capaz de toda la conversación, cuando vos tenés un seminario, capaz que el seminario, capaz que el 100% no te lo vas a acordar. Pero hay ciertas cosas específicas de lo que estamos hablando que van a quedar. Si ustedes pueden resumir una palabra, ¿qué es lo que resumirían? Yo quería decirte, me sentí muy identificado con el tema de la familia. Yo cada vez que salgo a volar, incluso he salido a volar con mi mujer y tuve todo el tiempo en el vuelo la necesidad de volar seguro y de ser profesional en ese vuelo, como en todos, pero en ese particularmente porque estaba llevando también a la madre de mis hijos y la verdad es que me llegó mucho eso. Sí, la necesidad de volar seguro no solo por nosotros y por la escuela, por los demás, sino por, digamos, no pensar egoístamente que el vuelo nos involucra solo a nosotros, sino que hay un montón de gente alrededor a la que podemos hacerle daño y no solo a nosotros. Te felicito, eso es exactamente lo que uno quiere hacer en una charla de estas. Se den cuenta que todos los vuelos son importantes, todos. No es justamente por la familia, no es que uno le pone, digamos, más énfasis, pero a cualquier persona que yo estoy llevando una familia. ¿Entienden lo que es? Por ahí, después vamos a hablar un poquito más vamos a definir un poquito los estándares, el SOP, un poquito más, pero eso es importante. Llévense el concepto de seguridad. Todos los vuelos tienen que ser llevados en ese nivel de profesionalismo, no amateur. ¿Qué responsabilidad tenemos como pilotos? ¿Qué responsabilidad para los vidas? Las vidas, pero la seguridad de la gente. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Imagínense cada vez que nosotros decimos este chico está preparado para hacer su primer solo. En el Flight Center, porque nosotros sabemos que en la hora número 9, la lección número 9, perdón, la persona está para solo, ¿no? Para que él vaya solo, le va a dar un permiso de vuelo solo. Lección número 9 no quiere decir que sean 9 horas de vuelo. Es haberse ganado esa lección número 9, que pudo haber sido muchísimas horas o 12 horas y media, como dice nuestro de Mario. Ahora, cuando yo le voy a firmar a ese muchacho y decir, vos estás preparado para solo. Yo este muchacho está en los papás esperando abajo, está en los hermanos, la novia, y vos le estás diciendo, andate solito. O sea, el primer solo como instructor, yo me acuerdo perfectamente la primera vez que yo firmé un chico solo, la responsabilidad que tenés. Porque vos decís, yo le he enseñado a todo este muchacho. Ahora, ¿cómo vos haces eso? Si en un temario. ¿No? Entonces, ¿cómo un temario? El temario lo pusiste vos, ¿quién lo puso el temario? Hay temarios, ¿no?, que existen, predeterminados, que es la forma más segura de haber enseñado a una persona. Pero si vos profesionalmente le enseñaste capítulo por capítulo, lección por lección, vos hiciste todo lo posible. Y vos, dentro de tu corazón y ese arte que vos tenés, pusiste lo mejor para que esa persona sea buena. Si algo pasa en tu conciencia, vos hiciste lo mejor posible. Y vos diste lo mejor de vos para que ese muchacho no se lastime. Tomaste todas las precauciones que la compañía te dijo en el manual de operaciones que tenés que tomar. Entonces nosotros no le hacemos ningún favor a nadie liberándolo, haciendo las cosas mal. ¿Entienden a lo que queremos llevar con esta conversación? Yo, un chico que llega a su comercial, el chico no sabe, no le hago ningún favor, porque las chances de entrar a una línea aérea les aseguro que son mínimas. Hoy por hoy, cada vez la gente, las líneas aéreas especulan más. Entonces, si el chico está preparado, háganse lo que hacemos, que firmamos. Vamos a volar, hagamos las cosas bien. Entonces nosotros minimizamos el riesgo de que haya algún accidente. Nosotros, desde el nacimiento de la aviación es peligrosa.
de su nacimiento, ¿no? Nosotros no nacimos con plumitas para volar. Entonces tenemos que tomar recaudos extras que tal vez no tomaríamos si, no sé, haríamos otro tipo de profesión. Entonces, ahí es donde queremos separar un poquito el amateur del profesionalismo y el énfasis en ser los más profesionales para llevar a cabo cada lección, ¿está bien? Que se define en seguridad de vuelo. Y ahora, un break. Y Fernando, tu español es mucho mejor. Y va, para que vean mis polacos. En 10 minutos. Okay. This is not obvious. Okay? Someone has to explain this, that it is not the lights. There is now terrain between us and the airport, and talking on the radio is not the priority. These are very good ideas. Just go around. If you don't like something, go around and do it again. How many instructors do we have here? Okay. You are working with a student, and the student does a poor landing. It's very unusual for a student to do a poor landing. Maybe you have never seen a student do a bad landing. I know we have never done them when we were students, or still. But actually, on my trip down with Alaska Airlines, the landing in Mexico City was so rough. I told one of the people next to me, I said, generally it is not good to let flight attendants land the jet. But yeah, I know you never have a bad landing like that, right? But you have a student, and your student does a boom. It's a bounce. It's a landing from Australia, the kangaroo landing. Boing, boing. But with three bounces, you're current. But what do we do as instructors? Unless it's in the cleaners. We save the day. We fix the situation. I have it. It's my plane. Okay. What did we just do? We did something very bad. You know why it was bad? Because we did not go around, we just landed. The student wants to copy us. They want to be us, right? And what did we just show them about what to do with a very bad landing? It's to go ahead and fix it. But they don't have the skill or the understanding yet to fix it. So I can remember times when I have done this, and at the end of the flight, I apologized to the student. I said, look, I am embarrassed because I showed you an example that was very poor. What I want you to do is go around and do it right. And instead, I showed you the behavior that I do not want you to do. I'm sorry for that. Okay, so I'm just saying that we have the hands, we have the head, and the attitudes, they come from the heart. Some things that we think are obvious, if we know them, they're not obvious to people that are learning. So, an example, when I ask students in the university class for aviation, I'm a professor of professional piloting and of aviation management. If I speak too fast, like that, okay? And if I sound like an idiot, don't say anything, okay? It's better if I don't know. But when I ask a class of administration or management students, I say, what is the difference between a passenger airline and a freight airline? What is the difference, except one has passengers, one has people, one has freight? Cargo is not a plane. Cargo is fine. Yeah.
There was a famous Alaska pilot who once said, he was asked, why did you start a cargo airline? Was there a reason? And he said, yes. Boxes don't bitch. You know the expression, complain? Yeah. I call it practicing bitchcraft. Okay? Como brujería, pero es un poco diferente. But I ask every class this. I ask, what is the difference? A cargo airline and an airline for passengers. What's the difference? And it's not obvious. But once someone tells you, it is completely obvious. Okay? You know the difference? If you run a passenger airline, almost everything is round trip. It's Buenos Aires, Caracas, and the people come back. 1 day, 1 week, 1 month. They come back. Freight is almost always one way. See? It is the most fundamental thing about running the two airlines. I teach classes for managers at a freight airline. And they understand this, that if you take an airplane of things and you take it there, you now have an empty airplane and a problem, because you have to find what they call the backhaul. So if you want to ship something, but you want to ship your car by air, not to get it somewhere, it's because you hate your car, you know? I understand. And if you're an instructor with Vuelo, it's normal. You have an old car, and you have a dog with 3 legs. They call them tripod. Okay. Part of being an instructor. But this is not obvious. I'm giving you examples of things. I fly seaplanes a lot. Thousands of hours on seaplanes. I have 11,000 flight hours and an airline transport pilot license for airplanes and for helicopters. And when I teach people to fly seaplanes, you know, a very common question is, okay, we need fuel. What's the best way to ground the airplane? You do not ground a seaplane. Why not? I thought it was important. So look, the reason we ground an airplane is what? To prevent the current to create fire. Yeah, but why is it necessary? Because the airplane does not touch the earth because of the tires, right? The seaplane is completely in contact with the earth. So you do not have the problem. I'm saying, once someone tells you this, it is completely obvious, but before, it's not. So when we are working with students, there are no stupid questions. Okay? There are only questions, and never stupid ones. All right, let's talk about some other things here. All right. I had some help with Spanish from this young lady. She is my daughter from Cordova, and this is Maria Jose, mi hija. Ella es cordovense. This photo is not recent. Here's Maria Jose. She had 4 years old, but you can see it is still the same person. So she is helping me to learn a little bit of your language. All right. You do not have the expression, I think, sitting duck. Do you know what it means to be a sitting duck? Is to be without defenses. This is by an artist, Bedard, and the name is Sitting Duck. Okay, awesome. All right. We do not want to be a sitting duck. We want to manage the risk of aviation. And flight standards are a good way of doing that. Is there anything wrong with the picture for safety? No. I think they are very good parents.
Don't you? That's very common here. Okay. You see a couple in a bike with a kid between. It's But- very common. I'm not in the front, but I don't know. And we tell our children to have a bag over their head and maybe go play in the street. This is if they're not particularly bad. My brother and I have a saying that we were not raised, we were lowered. And this is an example. I think this baby is photoshopped, but the others, no. Okay, so we don't want to have too much risk in our lives. Sorry. With aviation safety, the question here is how safe can it be? Can we stop accidents? No. But how safe can we make aviation? You manage the mistakes. Can we make it almost perfect? Not almost. I don't know. You can make it as safe as you can, but it's not going to be entirely safe. There's always going to be a chance of an accident. Because motion involves risk. And E equals B squared. In the universe, energy is a function of Red Bull. No, that is not the formula. Perhaps this is the eraser. Energy varies as the square of velocity. What does that mean? Well, you see, there's a wall. Where is a wall? Okay, over there. And 10 kilometers an hour, I hit the wall. Perhaps I'm not very bright, but it's an experiment, you see. And I hit the wall at 10 kilometers an hour. Ouch. Physicists call this an owie. Okay? It hurts. The next day, with a Band-Aid, that hurt. Something is wrong with my technique. I think I will try it at 20 kilometers an hour. Okay. I hit the wall 2 times as fast. This is not very brilliant. You know, I go twice as fast. Do I hit the wall twice as hard? No, 4 times. 4 times as hard. Yes. Now, the next day, I do not learn too quickly, unfortunately. Maybe aviation is not a good career for me. You know how to tell if aviation is a good career for you? You should have an equal number of takeoffs and landings. It's very complicated, but this method works in my experience. If a pilot has the same number of takeoffs and landings, it's a good sign. It's a very good sign. Right? But the next day, I run and I hit it 4 times as fast, 40 kilometers an hour. I have trouble with kilometers, the metric system. You know, in London, they have the famous detective agent, Scotland Yard. You know Scotland Yard? It's gone now. The detectives are from Scotland, 0.914 meters. And all of their authority is gone. You know? Quizás no es verdad. Cierto. Pero if you hit something with 4 times the speed, what is the violence? 16 times. Because of the square. With airplanes, everything is the square of the airspeed. This is a runway. This is you.
this is you on drogas. No. Just como la televisión. Okay. You have an airplane that can land, we will use nice round numbers. Your airplane can land at 50 knots. Okay? You could touch down or you could take off at 50 knots. Here we're talking about the head, not the hands. You could land at 50 knots. But you decide, I think I will land at 55 knots. Okay? Well, that is an extra 10%. Remember, 5 out of 4 people cannot do math. I have to think about that. When I took geometry as a student, with geometry, I finally understood a polygon is a dead parrot. If that makes sense. You see, you have this many types of people in the world. The people who understand binary and the people who do not. All right. The increase in speed is 10%. I think I will put it over here. Would you use more runway if you land 5 knots faster? Okay. The way it works on the scale, if this is your speed here, velocity, the result, if 10% more speed will give us 21% more runway used. Takeoff, landing. Well, it's approximate. No, it is the physics of the universe. If the only thing that changes is our velocity, this is the relationship. If we take off with 20% more speed or land with 20% more speed, and this is only 10 knots in this case. If we're at 60, that is plus 5. This is, I'm sorry, this is plus 10. This is plus 20. What is the result over here? We need 44% more runway. Do you think perhaps there are some accidents because we do not have, do you know how you use this for practical aerodynamics? Is it a part of your training? It's not for most pilots. 30% is an example of what we know. It makes a difference. 69%. The last one I will do is 40% change in speed. The result is going to be 96%. You are in a canyon. You need to turn around. Now you can do the government-approved maneuver. And you know what the government-approved maneuver is? I think I will do a 360 and get out of here. You have to think about that. No, to do a 360 to get out of the truck, probably not a good idea. 180, it's more. But that's 2. Never mind. Okay. In the canyon, if you have 2 times the airspeed that you need, and as an expert witness, I've worked in many fatal accidents where they're in a canyon in bad weather and they need to turn around, but they're in a Cessna 206, for example, and they have 2,300 RPM, 2,400 in the same inches. Okay, they're doing about 120 knots to 125. And the weather visibility is poor. They have to turn around. But how much space do they could fly the airplane with less power, like 19 inches,
in full flap or almost full flap. They could fly it at 60 knots and keep it flying. But they're at 120 knots. They have twice the airspeed. How much more room do they need? 4 times, right? It's the physics of the universe. And I see fatal accidents because we don't train people to think. I don't worry too much about feelings. I worry about the physics of the universe, not the feelings. ¿A todos qué duda lo que está diciendo con respecto al ejemplo del cañón y esas cosas? No. So, can we make flying, because of our hands and our heads and our heart, can we make flying almost completely safe? I mean, the school has had, 4 accidents in its history, bad accidents. Did they have to happen? I'm not being critical of anyone, I'm just asking, did they have to happen? Okay, well, let's take a look at this. The same idea in light aircraft. In America, the U.S. air carriers, they're called 121 carriers because of Part 121 of the regulations. All right? And let me just make this point. Regulations do not increase safety. They never have, and they never will. What increases safety is compliance with aviation regulations. You see, you can have all the rules you want to, and if people break them, they don't help. But it's not the regulation, it's obedience. And that's a matter of the heart, because no one is watching. Do we do what is wise and do what is right? Well, in Ringoland, the airlines do 12 to 15 million flights each year, not hours. I'm talking about flights. You might say, well, that's a lot. Yes. 2/3 of all the flying that happens in the world happens in the United States. Right? It's just how it is. We use aviation quite a lot. So the number is important. Let's say that it's 15 million. It varies with the economy. With Obama, we hardly have one. Never mind. I will not say that. But I was having fun. But 12 to 15 million flights. Now, February 12, 2009, up to now, the present time. What is this date? I don't expect you to know. We had an airline crash at Colgan, the Colgan Air, Buffalo, New York. 50 people died. 49 on the Q400. Todos ¿saben ese accidente cómo pasó? No. Les hago breve para que él pueda ser ¿La explicado. turboliza? Es un turboliza, un Q400, que de hecho el comandante tengo entendido que era relativamente nuevo del avión ascendido. El copiloto había venido del otro lado de los Estados Unidos. Hay un documental que Hay un documental sobre ese que se estrelló por condiciones, hizo un story y se estrelló. Eso cambió mucho la forma de ver estos accidentes en los Estados Unidos. O sea, este accidente cambió algo en los Estados Unidos que lo va a explicar ahora. Do you know what is so significant about the Colgan crash? It is the last time that we killed a passenger in U.S. airline flying. That is 4.5 years at up to 15 million airline flights each year without one dead passenger. When we do the math, this is about 60 million flights by U.S. air carriers with no passengers dead. This is almost impossible. 10 years ago, this was impossible. 20 years ago, people would laugh. Can a system be this safe? Yes, it can. Can we make flying here in Argentina or here in Flight Center this safe? Yes, we can, in the same way.
So we're going to talk about this. I'm not trying to just say, well, I'm familiar with the flight standards, or of course, in Estados Unidos. Okay. This is almost impossible. We should not be able to park our cars 60 million times without killing someone. We should not be able to brush our teeth 60 million times without killing somebody with the elbow by accident, right? So we can make flying almost superhumanly safe. I know it's a little surprising. Yes, Esther. I don't know. How is it possible? Pero es más de ¿Sí? Estoy casi en argentino. Gracias. Pero I have told Maria Jose that I think she should change her name. Why? María Jose. Because she always tells me, I know, Dad, I know. And I said, yo sé. So, entonces tu nombre debe ser no María Jose, pero María Jose. How do we reach this level of safety? It's through standards and through standardization. And it is through a culture of compliance. And now we're going to talk about how. This is the safety ladder. All right? After 44 years and 11,000 hours, I think that an organization can accomplish safety with certain steps. And I'm going to tell you, this would be a good thing to write down, because I have very interesting assignments. I get sent to places like New Zealand, Panama, and just different places to work on safety problems. I wanted to finish, by the way, what we were talking about earlier, Korean Airlines, when they were killing so many passengers. The Delta team doing CRM, they could not get them to change. They taught them CRM, Western style. It did not work. They would not change. The co-pilots would not speak up. The idea is, it does not matter who is right. It matters what is right. That is an important idea. All right? However, there was one captain from Delta with gray hair. I like people with gray hair. Yeah? But this captain, he had an idea. He went to the chief pilot of Korean Airlines and he said, look, we train your crews, we train them with no effect. Everybody smiles and nods, and you go back. The captain is God. Okay? It's not possible to question the captain. Do you want to stop the accidents and keep your airline? Yes! It's this simple. You need to stop your crews from speaking Korean in flight. When the engines start, it's English. Everything has to be English. Well, not with an all-Korean crew. And the Delta captain said, yes, this is where your accidents are happening. He says, you have mostly Korean pilots, but you have some Americans and Canadians on contract, right? Just like Japan Airlines. And I have noticed that when a Korean crew has a Western crew member and they have to use English, they use CRM. It's not a problem for them. But if the crew changes to speaking Korean,
they go to the Korean culture. The insight was that with language comes culture. Or, you see that? So with the Koreans, they had the rule said, from now on, you will speak English. This is very important, and this is why. And when they began to speak English, although they were Korean, the accident stopped, because now the first officers, they would speak up. In the late 1960s, there was a very unusual accident at San Francisco Airport. The accident was from Japan Airlines. They had, if anything is too fast, they had an almost new 4-engine jet, DC-8. The captain was Japanese, the flight engineer was Japanese, the first officer was American. The captain and the first officer, they did not play well together, you see? And because the American first officer, co-pilot, would speak up if something concerned him. This was considered an insult by the captain. The captain was very skilled, very experienced. His name was Asaho Kanahe, I believe, the captain. Very, very good pilot for Japan Airlines. The weather was poor, but the jet had gone into visual conditions. They were landing north at San Francisco. What is important, the water was still, completely still. Is still water a problem for depth perception? Yes. Right. The captain was hand-flying the approach. He was getting too low. He was on final, approaching the San Francisco north-south runway. He was too low. The American first officer, co-pilot, said, "We're too low." Okay, this is the first mistake. If you're in a crew, state the, I'll put it this way, you need to get the captain's attention. If there's a threat, a problem, the blinders are up. Have you been in a car accident when things are happening very fast because of adrenaline, and you have complete concentration on the threat, the problem? How do you get the captain's attention? 4 steps. First, use the person's name. We respond to our name. Even in a serious emergency, people respond to their name. Use the name. Secondly, state the problem. Third, offer a solution. Fourth and last, ask for a response or a decision. Like, "Sarah, I think we're too low here. We need to add thrust. What do you think?" This is the best chance, see? But here, this was before CRM. This is the late 1960s. The first officer, the co-pilot, just says, we're low. And the captain says nothing on the voice recorder. Another thing, just to include something, es usar normal callouts. Eso es muy importante en la línea aérea. Por ejemplo, too low, no decir, por ejemplo, o glide slope, o localizer, algo como se está fuera. Es decir, me parece que, porque la persona especula escuchar esos callouts. O sea, que no se vayan del estándar, que seguramente le va a dar del SOP. Standard callouts. Y ofrecer, es muy importante, como dijo, ofrecer la alternativa. Che, estamos bajos, pongamos potencia. Eso realmente lo hacemos nosotros, lo venimos en categoría y en otras cosas. Cuando venimos a aterrizar, nosotros tenemos callouts para saber que la otra persona está responsive, ¿no? O sea, responde. Ha pasado en la línea de trabajo que la persona de repente dejó de responder. Entonces vos haces challenge and respond. 1000, check. 500,
500 microcontrols. Porque nosotros tuvimos este tipo de problemas. O sea, challenge and respond es bastante importante y ofrecer una alternativa. Just something to add. Porque eso es un freezing, como que Se quedó. bloqueó. No, tuvimos 2 o 3 escenarios que han pasado así, no justamente el que lo estoy dando, por eso hay challenge and respond. Nosotros hacemos algo que la persona diga check, vos querés colaborar, vos estás acá, compenetrando lo que estás mirando, vos especulás a escuchar algo. Entonces cuando vos decís localize, él sabe que está un punto fuera, o está fuera del localizador. Glides no, sabe que se fue. Entonces, pero si vos decís, creo que estamos un poquito bajito. Ay, bonito. Entendés que el profesional puede escuchar algo y ofrecer la solución, que generalmente está escrito. You know what it means to swear, to say bad words? You never have. You have friends that sometimes have said bad words. Okay. I sometimes, after a flight test, I will tell pilots, I don't think you should swear during the flight test. And I said, I didn't think I did. I said, yes. When you said un poquito, when you said, I'm a little low, I'm a little high, I'm a little fast, I said, to me, this is very bad language. A woman does not say, I'm a little pregnant. We don't say this, do we? Either you are pregnant or No. you're not. And you are on course, you're off course. You are high, the right thing is high, correcting. Correct. Right, of course, correcting. Anything else? And I tell people, when you keep telling me, I'm a little low here. Well, first, it's not a little low. But what is the significance? It's you are telling yourself, not me, I don't care. Why should I fix it if it's only a little? What's that? See what I mean? So the words are important. The first officer, on 3 occasions, challenges the Japanese captain in this situation. But he says, we're too low. The last time the captain says, that's it, it's on the flight recorder. It's just kind of a meaningful samurai grunt. Nothing else. Because he's being insulted by rude behavior. By a gaijin. You know what a gaijin is? Yeah, I mean what the Japanese would call a Westerner, a gaijin. It's not a polite term, but you know. What happens next? Well, a fully functioning 4-engine jet that is almost new lands in San Francisco Bay. This is a problem. When you land your jet in San Francisco Bay, about 1.5 miles short of the airport, you need a note from your mother. It says, please excuse Stefan's poor performance. He was not feeling himself. Who was he feeling that day? I don't know. But, so now the jet has hit San Francisco Bay. It is in the water, settling. If you were the first officer, the co-pilot, and after 3 warnings, the captain landed a perfectly good new jet airliner in the ocean, what would you say next? What would be a good thing to say? When I was an instructor at American Airlines at the beginning of CRM, we used the transcript of this. Do you know what the American first officer said? I think it's the most amazing thing ever. In this calm, quiet voice, he just says, and what now, Captain? A periscope? For the submarines? I could never say anything that perfect. I think they should have shot the co-pilot after the flight. Not because he insulted the captain, but because this moment was perfect. And if you get to say something like that one time, it's just better if your life is over. To just go out on a good note. Because I know none of you have ever, an hour later or a day later, said, yes, I should have said that. And then you wish they would say the same stupid thing again. And then you could say something really smart. But it's too late, you know? I know you have a... Chicos, me gustaría que piensen lo que acaba de decir, con esto las correcciones, ustedes como instructores. Ustedes a veces ven un alumno que viene al final y está abajo. Y
fui un poquito abajo. Nosotros los chequeadores, Martín, Mario o yo, que lo hacemos, es lo que estamos buscando. Que la persona me diga, esto corrijo, estoy corrigiendo. Correcto. ¿No? Si la persona está abajo y se queda abajo, está constantemente fuera de estado. O sea que traten de mirar esta experiencia que Michael está diciendo de este avión de 4 motores, llévelo a la práctica diaria como instructores. ¿Qué pasa cuando un alumno está constantemente fuera? Está de aquí y no hace nada. ¿No? CRM, busquen el CRM. El accidente de San Francisco, the Asiana accident recently. That accident? Yeah. About 1968. No. I mean the yes. Asiana Airlines. Asiana. Just like the Yeah. this one. Para comenzar una cosa, ¿viste cuando él decía dentro del agua, calma? Para que te calma te dice que no tenés viento. Para los seaplane, que se llama classic water, uno tiene una percepción de profundidad. Es una cosa bastante mala para los hidroaviones, cuando vos queremos aterrizar, lo que te queda es ponerlo cerca y esperar el toque, porque vos no tenés una idea de la percepción, y es bastante malo eso. Fue justamente lo que pasó a este comando. The words, they do matter. I would like to do an experiment here, and I would like 3 volunteers, especially if you speak English pretty well. I'd just like 3 volunteers for our experiment. Señor. ¿Otros? No tienes menos. Sí. Okay. Ahí tenés un micrófono. Now, the experiment. The experiment is this. I will ask you a question. The question will be clear. I don't want you to think a lot. I just tell me what you think fairly quickly. The question is, would you prefer, the question is, would you rather a lion ate you or a tiger? Tiger. It's the same. They're the same. What was your thinking? Okay. All of you were wrong, because this is an illustration. I'll show you why. You did not listen to the question. This is an experiment in psychology, and if you do it with 100 people, at least 99 people will not listen to the question. The question was not, would you rather a lion or a tiger ate you? The question was, would you rather a lion ate you or a tiger? You see the difference? You should want the lion to eat the tiger, not you. And it's not because it's English. Everyone gets this question wrong. It's because of expectancy. We hear the first half and we think, okay, I know. You'll say, I know where it's going, and we answer. This is an expectancy error. Si vos escuchás bien, la pregunta es, ¿qué preferís, que te coma vos o al otro? Everyone does this. Okay. An example is Chicago O'Hare. On a busy day, a very tired crew calls Chicago Tower, or at a ground, says, O'Hare ground, United, 2310. Are we clear to cross 18 left? They're tired. And the controller is tired. And the controller says, because he's distracted, or she is, the controller says, United 2310, go ahead. What is the controller saying? Repeat your message, is what it is saying. What do you think the pilots will do?
across the runway. This is an example. I have a recording of an American 747 crew that is operating out of Dubai Airport. And the air traffic controller on ground frequency, she's from Dubai. Her English is beautiful. I mean, this woman speaks English well. She has very little accent. But the problem is, her language, her own language, is not English. So the inflection is important, because what you hear on the tape, they're operating on contract from Atlas under an Emirates call sign. And they're calling for their departure clearance. And you hear the American voice on the radio saying, Dubai ground, Emirates, 1912, and requesting their clearance. And you hear this controller in perfect English saying, Emirates 1912, after takeoff, climb to 7,000, left turn, heading 230. Say that again. Which is Emirates 2312, whatever the number is. After takeoff, climb to 7,000, left turn, heading 230. And you hear the American on the radio. He says, Roger, after takeoff, climb to 7,000, left turn, 230. You see the problem? Now, for an American that is listening on the frequency, if another pilot was there, there was a, no, no, no. The clearance is 27,000. It is not 27,000. Is there much difference? She did not catch it, the Dubai controller, because of the inflection. You see? And here you had a 747 under an Emirates call sign. And they went through 7,000 and they had a very near collision. They almost hit another jet. And this was a problem. The mistake was the American crew. But do the words matter? Is there a 27,000? No. Is there maybe a reason why you have flight levels? 270 after takeoff, flight level 270. You know, see what I mean? This is a reason. It's the experience of the people. So the words, they really matter. All right, the safety ladder is what I have taught to airlines. It's something that I developed, but the ideas are not mine. It's the arrangement that this is what I see works. I'm sure many other people have had the ideas. The first thing is selection. Selection, lo siento. Pero es accurado, ¿sí? ¿Sí? Okay. Selection is very important. And for aviation, we have to have standards. We use standards to select things. Have you known anyone, have you talked to pilots who have a really bad attitude? They think they're amazing. If they have a favorite movie, it would be The Ego Has Landed. You know what? All right. Well, we need to select them out. And I sometimes tell people, look, you change your attitude or you get out of aviation because you are going to kill people. And I have said that over 44 years to quite a few people. And most stayed in aviation, and most of them are dead. And mostly they took people with them. So, selection is really, really important. So, in fact, when I go back to Anchorage, one of the first things I have to do is do an evaluation flight with someone they're saying, we would like you to decide, can this person continue or not? It's their dream, yes. But in my experience,
you have maybe 2%, no more than 3% of people who should not fly airplanes. It does not work for them. It just doesn't. It's no reflection on them. I cannot sing. If I were to sing for you, it sounds like someone is beating a dog. That's what it's I cannot sing. I'm sorry. Maria Jose's daughter, she taught me that little song. I thought it was so sweet about Vamos a paseo. Beep, beep, beep. See? And I can try that a little bit. No more than that. That's the upper range, and it's ugly when I do. You have many talents, and there are things that each of us, we would not do well at in life. So selection is very, very important. At Colgan, the captain was incompetent. He had failed test after test after test. And they kept training him, and after that they did more training because he's nice. Look, airplanes kill nice people as fast as they kill really bad people. Do you know the English expression SOB? What that means? It's not particularly polite. Yeah. See, I always tell students, the first class, look, you've heard about me, and many students call me sweet old Buckland. That is, I think that's what SOB stands for. I'm not sure. And they think that's funny. So selection, that is fundamental. When you are trying to go to an airline, yes, they select very carefully. If you have a bad attitude or something like that, they need to... And training has two parts you've been hearing about. What are they? Standards and standardization. At American Airlines, each year, well, let's put it this way. Do you know what captains go through at an airline? I don't think Aerolíneas Argentinas would be any different. Each year, they have complete retesting. If you want to be an airline pilot, the traditional system in the U.S., every 6 months, the captain had complete requalification. I know of no other field like aviation. Now, in other fields, you do some courses to stay current. You take a class or something like that. But it's completely retesting every 6 months. The difference in air carriers, at least in America, is now the second check is what they call AQP. They're doing that at Aerolíneas. Okay. That means at this interval, you do a complete retesting. It's doing your ATP all over again, except for the written. And at the next one, 6 months, they observe you in the cockpit to do the test. In-flight inspectors that they come and see us how we're doing proficiency, and then we have the simulator and full ground view. And so that is something called AQP. But really, every 6 months, you will be completely retested. They don't do this in medicine. They don't do it in other fields. Maybe there's a reason you can go 60 million flights and not kill a passenger. And it's about selection, and it's about standards and standardization. And it's not enough to do something right. We have to do it the same way. Everyone does it the same way, because otherwise you have problems. Back in the 1930s, late, they had an accident with the DC-3s where they had a new co-pilot with an experienced captain, and the co-pilot was allowed to do the takeoff. The runway was not really too long, the load was heavy, and they were not at full power. For some reason, the co-pilot did not advance the throttles as far as he could have. And the situation was getting worse
And the captain was getting concerned. And so he spoke sharply to the first officer. He said, "Takeoff power." What is takeoff power? That was the understanding, is takeoff power. What he was calling for is maximum permissible power. And you had a bad accident. This is how we learn in aviation. Each generation sees the mistakes of those that came before. Words really matter. I have a good friend in Alaska, a captain with Alaska Airlines, when he was working flying seaplanes in Alaska before. He was asked to go to a small place to pick up 6 passengers from a boat. And he would go from this place, Port Alexander, up to Sitka to catch an Alaska Airlines jet. But the weather was very bad towards Sitka. And he briefed the passengers ahead of time. He said, "Look, the weather is really poor. I don't mind going and we'll take a look. But if the weather is not good enough, we're coming back and you miss your flight. You need to understand." This is good, right? So, he's in a Beaver. A Beaver is a very, very noisy airplane. He had headsets. This was at a time when passengers did not really have headsets. They just heard lots of noise. He's flying his Beaver north towards Sitka. The weather is becoming worse and worse. This is a man with great, his saying is, to stay safe, you need wisdom and discipline. You need the wisdom to know your limitations, and you need the discipline not to go past them. Often we take young pilots and we say, never exceed your limitations. But when you were starting, did you know what they were? No, we depend on instructors to help us. So this man, as the situation is getting poor and there's fog up ahead, he decided, we're not going to go ahead to Sitka. We're going to just go ahead and go back to where we started, to be safe. That's a good decision, right? But the problem is the wording that he used, because he took the head off like this. He said, "Folks, we're not going to make it." Okay, we're not going to make it. He meant we're not going to make it up to Sitka. This is not what the passengers understood. You understand? We're going to die, is what they heard. He said, we're not going to make it. But he had to shout because the loud engine, we're not going to make it. Yeah, this is it. So he went back. 20 minutes later, they're getting off the airplane, and each of them, holy my gosh, they're crying. And he said, "What's this?" And he said, "You are a fantastic pilot." And he said, yes, I certainly am. Why? And someone says, "When you told us that we were going to die." And they've been writing notes to their families to be found with their bodies. And I said, "Burke, did you tell them that they were never in any danger?" He says, "No, I kind of liked it. They really were impressed with me, and they thought I was the greatest hero ever. And I saw no reason to tell them." He says, "Besides, it was good for their faith in God." Okay, words, they matter. Standards and standardization. If an airline has 1,000 pilots, they need to operate the same aircraft the same way, or you have confusion, you have frustration. Now, I wanted to ask Fernando to tell you about his experience in Gringoland with standards and standardization, because this is where Fernando received his training. So I think he can give you, do you want to take a break first, or what? ¿Cómo se sienten ustedes? Okay. He can tell you about his experience. Yo personalmente, bueno, para los que no saben, yo estudié toda mi carrera en Estados Unidos, en Alaska, en un lugar llamado Alaska,
que hacía negocios, o sea, bajo ese nombre, pero era de Flight Safety, hacía negocios como TIFA de Alaska. Obviamente yo no conocía nada de la aeronáutica en ese momento. La estandarización a mí, por tener obviamente un doble idioma, yo cuando llegué a Estados Unidos obviamente sabía comunicarme, ¿no? Pero realmente cuando empecé a leer los manuales había mucha diferencia entre lo que yo sabía hablar y lo que realmente me estaban explicando. La estandarización personalmente a mí me sirvió muchísimo para saber qué hacer, cómo actuar en diferentes posiciones, en diferentes circunstancias del vuelo. Hay mucha gente que me dice, yo aprendí mucho siendo instructor de estandarización. Vos aprendés todo el tiempo, desde la parte del piloto privado hasta que seguís volando, ¿no? La persona que deja de aprender está bastante mal. Mucho para decir no tengo, o sea, estoy muy contento de haber aprendido eso, estoy muy contento de haber pasado por lugares como Medalla Foundation, que a mí me enseñó bastante de estandarización, haber trabajado junto a mucha gente del FAA, y me interesó la importancia de lo que es los estándares de vuelo y de mantenerse current, ¿no? Y justamente algo que estaba diciendo Michael que me pareció importante y no quise interrumpir es el entrenamiento. Cuando él preguntó, ¿ustedes cuándo fue la última vez que recibieron entrenamiento? En Argentina, desgraciadamente, a veces la persona cuando termina su carrera, ¿no? O hace su piloto privado, deja de aprender. Va, vuela, a veces nos ha tocado de repente ver a una persona que dices, bueno, hiciste tu carrera de piloto privado, tenés tus 40 horas, vas a volver a volar mañana. ¿Hace cuánto que no volás? 2 años. Bueno, o sea, hiciste tus 40 horas, 2 años no volaste, ¿te acordás los procedimientos? No me acuerdo. Yo vos lo querés explicar, es muy difícil explicar algo que la persona no se involucró desde el principio. Después esa persona quiere volar y le haces un record, da vuelta de pista, qué sé yo, y lo firmas. Muy peligroso, altamente peligroso. Por eso yo insisto que la estandarización siempre continúa a lo largo de su carrera. Y ustedes siempre lo van a perseguir mientras que tengan ese plástico. Creo que es importante seguir aprendiendo. Ojalá que hagamos muchos de estos cursos, que es parte de lo que es la estandarización de vuelo. Nosotros siempre tenemos que estar estandarizados, siempre tenemos que tratar de volar de una forma homogénea todos. No sé, yo la verdad que estoy muy agradecido de lo que aprendí y espero que a ustedes les esté sirviendo esta charla como el día de hoy, que para mí es parte de los estándares de vuelo. Now, Fernando, I did many flight tests for this man as he came up in his career. Ahora lo voy a dar. Yes. And Fernando, like many Latins, he has lots of charm. It was like Antonio Banderas doing a flight test. It is, how you say, the landing. This is Fernando, okay? Es un hombre con mucho humildad, naturalmente, muy modesto. Pero this man was a very, very fine instructor. But I don't care about, are you a nice person? Are you unkind? It's flight standards. If we do steep turns, you keep within 100 feet up, 100 feet low, high or low. That's it. If you cannot do this, you're not ready. We do slow flight, you meet the standards. There's a place for compassion and understanding, because sometimes a person will do very well on a flight and they have one problem somewhere. Okay, let's see that again, because I want to see if you, and they do it fine. Okay, this is good. But when I do a flight test, for example, I see a pilot and on his first landing, he'll land maybe 4 feet off the center line. I say, you landed off the center line. If you do that again, we're finished. You do the test over. Does not happen again. Okay? These are flight standards. It's not, oh, well, it was because of this. There was a duck over there looking at me. I'm very happy, but if it happens again, you fail. Because there are standards. And without standards, we do not have the safety. If there's airspeed control problems,
altitude control problem, then we have to fix these things. It's not a question of being perfect, it's a question of, is it good enough? All right. Quiero darles un ejemplo antes. Yo, bueno, entonces hice una carrera de piloto privado, instrumento, comercial, multimotor, CFI, II, MEI, hice flotadores, hice ATP, hice 9 chequeos, de los cuales 6 fueron hechos con este hombre. Y de los cuales uno me ha fallado, el señor acá. Yo me acuerdo que estaba trabajando en una empresa aérea, en ese momento una línea aérea, y yo iba a ser instructor de instrumentos, y me había preguntado unas cosas del tubo pitón, me acuerdo. Y yo creo que había explicado, si mal no recuerdo, el tubo pitón del Beechcraft. Que no era obviamente el Cessna, que me tardó una parte, tenía confundido los conocimientos. Me dio una oportunidad, me lo preguntó de vuelta, a la tercera me acuerdo que me dio lo que se llama el Paisley, que lo tengo guardado para esto. Así, ¿no? Y yo me fui mal, la verdad que yo me fui mal a casa y yo, o sea, no mal, no enojado, frustrado conmigo, porque decís, sí, acabo de fallar un examen, nunca falló un examen. Pero para mí, fue ese día, a mí, que me cambió la forma de ver lo que son los estándares de vuelo. Si a mí me hubiese dejado, por amistad, por lo que sea, dejar seguir, yo había cosas que no sabía, y me di cuenta después. Obviamente después, como les vuelvo a decir, seguís aprendiendo, pero no tenía los conocimientos mínimos que se necesitan para ese examen. Entonces, nosotros no le hacemos ningún favor a ningún piloto dejarlo ir sabiendo que no sabe. No le hacemos ningún favor. Porque nosotros lo dejamos ir, ponemos la vida en riesgo de él y de todo el resto de las personas. Ese día fue cuando yo dije, claro, ahora entiendo. Pero a veces hay momentos que uno te habla de estándares, pero no te cliquea. Y llega un momento que te toca. Yo no entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando. Y solamente es una cuestión de mejorarlo. Nosotros en nuestra cultura latina, desgraciadamente, es frustrante y a veces es vergonzoso fallar. Yo no lo veo así. Yo veo que, como recién hablaba acá Miguelito, nosotros tenemos que mejorar. La idea es, no estás bien, te vamos a mejorar, te vamos a ayudar a llegar a donde vos querés llegar, pero no te lo vamos a regalar. Es como hablamos ayer anoche, tener orgullo por la licencia que tenemos. Nosotros nos la ganamos, no nos la regalamos. No importa cuánto cueste, no importa cuántas veces hayamos fallado. En el momento que te dan esa licencia, que te la otorgan, ese certificado de competencia que vos sos un piloto. ¿Entienden a lo que quiero llegar? You have the window back there. If the window has a crack and a fault, suppose you do this to the window. No están inteligente, pero will the window break? We don't really know. Maybe, maybe not. Maybe it's strong enough with the crack that it will not break. But what we do know, we don't know if it will break. We know that if that window breaks with the crack, it will fail. It will break on the fault line. We know where the window will break. It is a concentration of stress. This is what flight standards is about. An expert, impartial person looks at our flying and says, this is not good enough. 9 out of 10 things are good. This is not good enough, and you need to fix it. And you can fix it in 1 flight or 2 flights, and then we are done. Because to just say, well, you're a nice person, here, go ahead, and I don't want you to feel badly. A while back, at a flight school, I did a test. This was for a young lady of 18 years. And she tried her private pilot test, and on the ground subject, she just failed. She did poorly. And I talked to the instructor, and I said, well, I'm sorry, but your student is poorly prepared. I have no idea why you signed her off to take the test. And he said, well, you know, no, I don't know. You know, no, I really don't know. I mean, we can keep saying this. I don't know. I promise se lo prometo. I do not know. This is the difference between me and my daughter is I don't know. See? She does know. And mi tema es no sé
You're saying. And she is right. But Fanny says, well, you know, she's a girl. Yes, I noticed. ¿Cuál es su punto? She's a girl, and she's pretty. Okay, I'm very happy for her. But what is your point? She says, well, I just didn't cover very much with her. Is the problem with the young lady, or is it with an instructor who his IQ is maybe lower than room temperature? This is not good when it's lower than room temperature. And this is not fair. But when someone gives us what we do not deserve and what we have not earned, they are doing us no favor. They can get us killed. This is the nature of airplanes. Airplanes do not know nice. Airplanes know two things. They know the laws of physics, and they know correct operating procedure. And the only way to evaluate, I begin flight tests by telling people, I am here to see that you get what you deserve. And some people say, oh, why not? I see others. I don't always say that, but sometimes. But I tell people, I am looking for three things: knowledge, skill, and judgment. Knowledge, skill, judgment. See? This is how we fly. And both, they're very important. Juicio. Now, here is a secret. When you put people under stress, you know how the window fails on a fault? Some things are predictable. If there's a fault line, this is where the failure will happen. But also, let me ask you this. If you were the pilot in command of an airplane, you have a serious emergency. How will you do? Will you do well? Will you do poorly? Do you know? I cannot really know. I've never been in a stressful enough situation. I mean, I've trained for the emergencies, but I've never really had one. But So if you have trained for it, I promise you, you will do as you train to do. This is how the world works. The military knows this. They train you to do things in a certain way, in certain conditions, and you do them. With experience, you may do them a little better. If you train well, then... So, I see people, if I do an engine failure on a flight test, let's see, I think I will check, I don't know this. I think I'll look at that. See what's around, and maybe I'll check. Everything, it's random. So in the real world, they will fail badly. But I see people who understand the simplicity of a forced landing. And they just say, okay, the engine has failed. Airspeed. This is the most important thing in the world. Keep it flying. Best place to land. Best choice of landing areas. Checklist, if you have time. Maybe it's a flow. In the light airplanes, you can start down here with the fuel, come up, come across. It doesn't have to be in writing if you're in low altitude. If you have time, declare an emergency. Okay? And then you see the idea? If I see someone just 1, 2, 3, I know they will do well in the real world. I see people say, I'm
checking my feelings about how do I feel about forced landings. And can we hug? Yeah. Do you want to be a co-pilot with the captain? It's V1, you have an engine fire, and the captain looks at you and says, "Sir, I don't know if I can handle this." I don't feel very afraid. You know? No. You want someone who is cold and efficient. Now, probably in America, the best safety program I have ever seen is run by Lear Bombardier. Every October, they will admit 500 professional pilots, and it's in Wichita, Kansas, where they make Cessnas. And I have been there several times. It's a very, very good seminar. But they will do an experiment. Their aviation psychology person will do this sometimes. They'll say, look, there are 500 professional pilots in this room. You have paper in front of you. Take your pencil. Be ready to write. This is, we're going to do an experiment here. You're ready to write. And in fact, do you have paper? We'll just do this. And yes. We can circulate some paper.